შეეხება აუდიოაღწერას უსინათლო ადამიანებისთვის. First, we will talk about some technical issues. პირველ რიგში, მოდი გავარკვიოთ, რამდენად ტექნიკურად დაკავშირებულები ვართ ანუ ამ სისტემაში და რამდენად გვესმის ერთმანეთის და ვხედავთ ერთმანეთს. You have a chat. We will actually use this chat on your right side. Should be there, available to type. I will type you something to check. ანუ თქვენს ხელმარჯვნივ ხედავთ ფანჯარას, რომელიც არის ჩატის ფანჯარა და ამას ჩვენ აქტიურად გამოვიყენებთ, როდესაც კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ. და უბრალოდ რომ გქონდეთ მხედველობაში. კი ბატონო, აი. Can you see these messages? შეგიძლიათ რამდენჯერმე დაწერა გამარჯობა. კი ბატონო. Super cool. So, as I understand, because you are answering our questions, so I can understand you are hearing us well. Okay? Გესმის what? So, რახან გპასუხობთო, ესე იგი გესმით ჩვენი და გხედავთ ჩვენ, რაც ძალიან კარგია. Yeah, I have diach. That's great. Okay, so I think we can go and start officially. და შეგვიძლია ახლა რახან ყველას ესმის თან ჩვენს ვხედავთ, ოფიციალურად შეგვიძლია დავიწყოთ ეს ვებინარი. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ კამილა სკალსკა პოლონეთიდან. დღეს ჩვენს ვებინარს თარჯიმან ლიზა ჩადუნელთან ერთად ვუმასპინძლებ. I'm not sure, but anyway, hello. I will switch on English now, so Lisa will translate. ხო, ახლა ინგლისურად გააგრძელებს საუბარს და მე გადავთარგმნი ხოლმე. Today's subject, audio description for a blind person, and actually why we are doing this webinars, just one sentence for starting. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღევანდელი გადაცემა შეეხება აუდიოაღწერას უსინათლო ადამიანებისთვის და სანამ უშუალოდ გადავალთ ამ თემაზე საუბარზე, ერთი რაღაც მინდა განვმარტო. Pondi human dog, which is working in Georgia for already 2 years, is working in a deaf-blind field, deaf-blind community. ანუ ეს ფონდი human dog-ი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მუშაობს საქართველოში, ამ თემასთან ამ თემაზე აქტიურად მუშაობს. ანუ ყრუ და უსინათლო პირების პრობლემებზე საქართველოში. We are founded by Polish Aid, and this webinar is also founded by Click Meeting because on non-profit contract we are using this fantastic platform. აღნიშნული პროექტი და we have some technical issue. Okay, I think we are back. Lisa, can you hear?
Hello. Hello. Guess Hi, me. can you hear me now? I think I had internet connection problems. I'm sorry. But now I'm No back. problem. Okay. Okay, super. So where we've been in this, I can say again about this Mhm. meeting and Polish aid support. Yeah, I already translated that part, and I also said about the support of Click Meeting. So I think you can go on from there. Okay. Yeah. Okay. So who we support really is the deafblind community, but in this community, as you will see in a minute, there is also a big group of a blind and blind group, and of course low vision group. That's why we cover today the subject of audio description. ჩვენ ძირითადად ვეხმარებით ხოლმე ყრუმუნჯ ადამიანებს ამ პროექტებით, მაგრამ ასევე დიდი ნაწილი ეთმობა ხოლმე ყრუ და უსინათლო სმენადაქვეითებულ და უსინათლო პირთა პრობლემებზე მუშაობასაც ხოლმე. ან იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უბრალოდ რაღაცა პროცენტით აქვთ დაზიანებული ეს მხედველობა. So it's important for us to know for whom actually this audio description is and who is a deafblind person, because this set of webinars are for supporting deafblind community. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცნობდეთ თვითონ ამ ადამიანებს და მათ პრობლემებს, იმიტომ რომ მოვახდინოთ სწორად ამ ყველა პრობლემის გაანალიზება და იმ მიზნების დასახვა, თუ როგორ შეიძლება მათ ეფექტიანად დავეხმაროთ. So this group is, there is a big diversity in this group. There are people who are low vision and with hard of hearing. There is a group of people who are blind and hard of hearing, and also deaf and low vision, and also people who are totally deaf-blind. ჩვენ როდესაც ამ ჯგუფებ, ანუ ყრუ და უსინათლო პირთა ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, ამ ჯგუფში ასევე მოიაზრებიან როგორც ერთდროულად ყრუ და მცირე მხედველი პირები, ასევე სმენადაქვეითებული და უსინათლო პირები, ანუ ცალკე ჯგუფია სმენადაქვეითებული შეიძლება იყოს მხოლოდ და ცალკე უსინათლო შეიძლება იყოს, ან შეიძლება იყოს სმენადაქვეითებული და მცირედ მხედველი პირი და ასევე შეიძლება ვსაუბრობდეთ ერთდროულად როგორც სმენადაქვეითებულ, ასევე უსინათლო პირზე. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი არის ეს ჯგუფი თვითონ. So this classical audio description and this first step of getting to know audio description will be this audio description we will do verbally or in text, and it's mostly for a person who is low vision and hard of hearing and blind and hard of hearing. The audio description for the other two groups, which can be more tactile version, it's like the more advanced version of audio description, a bit more difficult because there is this tactile communication in it. So we will start from the beginning, from the easier audio description version, more for blind and low vision. Okay. ანუ როდესაც ამ ჯგუფებისთვის აუდიო დესკრიფციის შექმნაზე ვსაუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მცირე ჯგუფები, რომელიც ამ დიდ ჯგუფს მოიცავს, გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ როდესაც თუ მთლად სმენადაქვეითებულ და სმენადაქვეითებულ და უსინათლო პირზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ უფრო რთული და სპეციფიური არის აუდიო დესკრიფციაზე მუშაობა. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვიწევს მცირე მხედველი ან უბრალოდ ოდნავ სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის ამ აუდიო დესკრიფციების შექმნა, ეს რა თქმა უნდა, რაც განვიხილეთ იმასთან შედარებით ადვილი არის და ამ ყველაფერს ეტაპობრივად გავივლით, ვისაუბრებთ როგორ შეიძლება ყველანაირი აუდიო დესკრიფციების შექმნა. So this what a deafblind person
experience is both vision and hearing loss, which is influencing the communication and mobility and getting information. And audio description is actually for this last one the most, for getting informations, which in our world today is vastly visual information. როდესაც ჩვენ ყურდა უსინათლო ადამიანებზე ვსაუბრობთ, ამას ვაანალიზებთ, რომ ერთდროულად მათ აქვთ სმენის და მხედველობის პრობლემა. და რა თქმა უნდა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი აწყდებიან ძალიან მარტივი საქმიანობის განხორციელებისასაც ძალიან ბევრ პრობლემას. და ძირითადად ეს შეეხება ხოლმე ინფორმაციის მიღებას ურთიერთობების დროს, ანუ ყოველდღიური ურთიერთობების წარმოებისას. Why we should learn this kind of skills like audio description is on the next slide, because we are the environment in which people with different kind of disabilities are, and as this environment, we if we will be better informed, if we will have bigger knowledge, we will be the situation will be like less disabled. დღესდღეობით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვცხოვრობთ ინფორმაციის საუკუნეში და ყოველგვარი ინფორმაცია, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ ყოველდღიურად და წარმოდგენაც კი ძნელი არის, როგორ ურთულდებათ ამ ადამიანებს, სმენა დაქვეითებულ და უსინათლო ადამიანებს ამ ყოველდღიურობაში, ასე რომ ვთქვათ, ორიენტაცია. და რატომ გვჭირდება ზოგადად ეს აუდიო დესკრიფცია ჩვენ? უნდა არსებობდნენ გარშემომყოფების მხარდაჭერა და შესაბამისი მომსახურება, რომ იგრძნონ ამ ადამიანებმა და რეალურად რომ მოხდეს გარემოს ადაპტაცია იმისთვის, რომ ეს ყოველდღიური ცხოვრება მათთვის უფრო მსუბუქი გახდეს და მათ, ასე რომ ვთქვათ, თავი არ იგრძნონ დისკრიმინირებულად. Because this slide mostly is about that it's not a person who is disabled, it's all situation which is disabled. If we don't know audio description and the low vision or blind person comes to us, then we make the situation harder. If we know how to describe reality around, we are making this situation much easier, so this person will be less disabled. So something like this. ჩვენთვის აუდიო დესკრიფციის ცოდნა როგორც ინდივიდებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა გავუადვილოთ ამ ადამიანებს სმენა დაქვეითებულ თუ მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებს ყოველდღიურობაში ადაპტაცია. იმიტომ რომ როდესაც მე მათ აღვუწერ რაღაცას, ან ვცდილობ აღვუწერო რაღაცა, ან ის რაღაცა სერვისისთვის მომართავს მე უნდა მქონდეს იმის შესახებ ინფორმაცია, როგორ დავეხმარო მას ეფექტიანად, როგორ მივაწოდო შესაბამისი ინფორმაცია. Okay, so for the blind person, we more or less know how to imagine that somebody is a blind person. As for low vision person, I would like to show you a few images which simulate a different kind of effects of low vision. ეს გასაგები არის მხედველობა დაქვეითებული ადამიანისთვის, როგორ გამოიყურება სამყარო, მაგრამ ახლა გიჩვენებთ სურათებს თუ როგორ გამოიყურება სამყარო მხედველობა ნაკლებად დაქვეითებული ადამიანებისთვის. So somebody who can perceive in this way, although the vision is sharp, doesn't need maybe some glasses even to read. Although a vision is sharp, then we cannot actually recognize whole situation in a one fast moment. We have to check eyes all one by one. So for this fast one vision, we cannot perceive whole situation. So audio description here will be quite important to just make this process a bit faster.
ანუ აი ახლა თქვენ რომ ამ სურათს ხედავთ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც აი ასე აღიქვამენ სამყაროს და მათთვის ძალიან ძნელი არის ხოლმე, რომ ასე უცბად აღიქვან ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ რაღაც თავის მიბრუნება ჭირდებათ და არის კიდევ, ანუ თქვენ როგორც ხედავთ, ძალიან მკაფიო არის ეს სურათი, რასაც აღიქვამს, მაგრამ თვითონ ეს ნაწილების აღქმა ერთიანობაში არის ძალიან ძნელი მისთვის. So now we can use a chat. What's your idea? What's on this photo? ხო, ახლა შეგვიძლია დავსვათ ესეთ შეკითხვა, აი რა არის, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა არის ამ ფოტოს იდეა, რა არის ამ ფოტოზე გამოსახული. Should they answer us in the group chat or on chat? Like to type on chat, yes. Okay. What their idea? ამ შეკითხვაზე პასუხი შეგიძლიათ, რომ chat-ში მოგწეროთ. So Nina is typing that there is a man biking. Yeah, man biking, and this is our first like a moment. And now I want to show you that this kind of effects can be not only this little one; it can be in different phases, different zona can be covered. But yes, and you will see also during this when I will show you next what is hidden there. კი ბატონო, სწორი ხართ, ეს არის ადამიანი, რომელიც მოძრაობს ველოსიპედით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილი იყო, იმიტომ რომ ეს ნაწილი, რომელიც ამოჭრილი არის, თქვენ ხედავთ ველოსიპედის ნაწილს, ხო? და ძალიან ადვილი იყო თქვენთვის ამისი ამოცნობა. მაგრამ არსებობს კიდევ ისეთ შემთხვევები, როდესაც ანუ თვითონ ამ კონკრეტულ საგანზე არ კონცენტრირდება და არის ხოლმე რაღაცა ადგილ-ადგილა ეს სიშავეები, რომელიც ადამიანებს ხელს უშლის ამ მთლიანი სურათის აღქმაში და ახლა გაჩვენებთ სწორედ ამ ყველაფერს, ხო? აი როგორც ხედავთ, ერთი ადამიანი კი არა, ორი ყოფილა, კი ბატონო. So when we will make a description for this person which has this kind of low vision effect, then okay, this person knows for the first sight that there is velo and there is Katsi, but does he know if it's this other person also in the back? No. So our audio description, even though fast, can just help to know where to search even the whole part. And როდესაც როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ შეგვეძლო დაგვენახა ეს ადამიანი და კაცი, მაგრამ ხედულობა შეზღუდულ ადამიანს სულაც არ ქონდა წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ მის უკან კიდევ მეორე კაცი იყო, ან საერთოდ რა ხდებოდა სხვა ამსახვრის სურათში, იმიტომ რომ არ შეძლო ამისი აღქმა. და ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ სწორედ რას ხედავს ის, რომ შემდეგ უკვე კარგად შევძლოთ აღწერა იმის მთლიანი სურათისა. So making this audio description, it would be probably enough to say to a person which is next to us that there are two men on the bike, and the man in the back is a blind person, and the man in front is a guide on the double bike, tandem bike, something like this. როდესაც ჩვენ შევეცდებოდით უსინათლო ადამიანისთვის აღვეწერა, ანუ აუდიო დესკრიფცია გაგვეკეთებინა ამ სურათისა, ისიც საკმარისი იქნებოდა, რომ მისთვის გვეთქვა, რომ არის ორი ადამიანი ამ ორ ადგილიან ველოსიპედზე და ეს უკან რომელი ადამიანიც ის არის უსინათლო და ეს წინა წითელმაისურიანი არის მისი, ასე რომ ვთქვათ, გიდი, რომელიც ატარებს აქეთ-იქით ამ ადამიანს. Probably if we would be in this situation alive, probably this bike will go pretty fast because they are on this
tournament to go the fast they can. So the person with this very small part of vision, she will just really this fastly see something, and to understand what was that better, this audio description will be needed. ახლა ამ სურათს რო ვუყურებთ, ასე აწერა კიდევ ადვილი არის, მაგრამ რეალურ სიტუაციებში, როდესაც ვართ, სავარაუდოდ ეს ველოსიპედი ძალიან ჩქარა ჩაიქროლებდა ჩვენ წინ და ის ვერც კი მოასწრებდა იმის გაანალიზებას თუ რა ხდება და სწორედ ამ სიტუაციაში იქნებოდა ჩვენი დახმარება ძალიან საჭირო რომ აღვეწერა ეს სიტუაცია თუ რა მოხდა ახლა. Okay, so the other version of effects for low vision can be these spots which are untransparent, and they can be in different places. Especially when person gets more tired, or the disease which causes this, or different kind of diseases that cause this, is going with time, it can be more and more and more. ხო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მარტო ერთ ადგილას არ ანუ დაზიანებები შეიძლება რამდენიმე ადგილზე წარმოიშვას და როგორც ეკრანზე ხედავთ, ასე ხედავდეს ადამიანი გააჩნია დაავადებას და იმას თუ რა ეტაპზე არის ხედველობის დაქვეითება წასული. So even to this. Okay. And this comparison, more or less, also this audio description will help to join together this part which this person knows. Usually it's hard pretty to simulate it on images, because actually this like mind doesn't see dark places. There are this vision which is staying, is just merging in mind, just without these spots. So there is some picture which is kindly disconnected with these pieces which are available, and these which are not available, these black ones, they are just missing, they are not there. ანუ ახლა თქვენ როგორც ფოტოზე ხედავს, ეს შავადრო არის დაფარული, არ გეგონოთ რომ ხედველობა დაქვეითებული ადამიანის ტვინშიც და მხედველობაშიც ასე ხდება, ეს უბრალოდ წარმოდგენისთვის გავაკეთეთ. იქ უბრალოდ არის ხოლმე, რომ რაღაცა ძალიან გაფერმკრთალებული ან უბრალოდ დაბლარულია, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ორთქლის ეფექტივით არის და ამ დეტალების გარჩევა მას არ შეუძლია. და სწორედ ეს აუდიო დესკრიფცია იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ რა ნაწილებსაც ხედავს თვითონ ეს ადამიანი, ამ ნაწილების ეს სხვა ნაწილები, რომელსაც ვერ ხედავს, იმ ნაწილების შესახებ ცოდნა ამოუცოთ და შემდეგ დავეხმაროთ ამ მთლიანი სურათის ერთად დანახვაში. These parts which are not available, it can make these effects. For example, the bike is approaching, then disappears for a moment, and then approaching again, which we would, on this photo, we would make this black spot, but actually it kind of disappears for a moment and then appears in this second spot. ანუ და ასეთი ადამიანები ხშირად ისეთ აღიქვამენ ხოლმე ამ თუნდაც მოძრავ სიტუაციას, რომ რაღაც მომენტში დაინახავენ ამ ველოსიპედს, შემდეგ ვეღარ ხედავენ და იმას ვერ აანალიზებენ, ანუ რა ხდება მათ გონებაში. Okay, the last one with this kind of smaller view is that it can be, okay, spots, but it can be also like whole part on the right side, or whole part on the left side, or whole part from up and down, or just from up, just from down, just like unseen by this person. კიდევ უფრო კარგად რომ აღვიქვათ ეს ყველაფერი, ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს შავ-შავი წერტილები არ არის ხოლმე, ანუ ისე როგორც აღიქვამენ ეს ადამიანები გარემოს. შეიძლება რომ რაღაც
ნაწილს ხედავდნენ ხოლმე და დანარჩენი შავე იყოს ან გაბლარული იყოს, აი როგორც ფოტოებზე ხედავთ მარცხნივ, შეიძლება რაღაცა ნაწილს ხედავდნენ შუაში და ზემოთ რა ხდება და ქვემოთ ვერ ხედავდნენ და ასევე ხედავდნენ რა ხდება ცენტრში და ვერ ხედავდნენ რა სიტუაცია, რა მდგომარეობაა მარჯვნივ და მარცხნივ. And I wanted also by this slide show you that there is some sport dedicated to deafblind person. This is a ball, a goal ball with some ring in it, and everybody has closed eyes for everyone to be equal. Very interesting game. Maybe we will make one day some webinar about sports for deafblind people. ეს სურათი უბრალოდ არ ჩამისვამს, გამიზნულად ჩავსვი, იმიტომ რომ აქ თქვენ ხედავთ სპორტს, რომელიც არის განკუთვნილი მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისათვის და ეს არის სპორტი, როდესაც ყველას თვალები რა თქმა უნდა ახვეული აქვს და ამ ბურთში არის ჩადებული ზარი და ამ ბურთს, ასე რომ ვთქვათ, დაზდევენ მოთამაშეები და ასე ახერხებენ თამაშს და აღნიშნავს, რომ ერთ დღეს მინდა გავაკეთო ისეთი ვებინარიც, რომელიც მიეძღვნება მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებსა და მათ ჩართულობას სპორტში და სპორტის სახეობებს. Okay, so this is a vision which we usually think of a person. That's how looks the vision of a person with this we call low vision. This is a person who needs this, I don't know, lupa or this reading like this. This is low vision which we know the most. So I will not talk a lot about it. ანუ კიდე ერთი სახეობა რაც არის ანუ მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისა არის მხედველობის სიმახვილის შემცირება, აი სათვალეს რასაც შეგვიძლია უშუალოდ სათვალით და ასე შემდეგ, ხო. Next one is the central part of vision disorganized, and it can be damaged in two effects, which is halfly transparent or totally not transparent. So these are two. It can be from outside, but it can also grow from inside. შემდეგი არის მხედველობის ცენტრალური, ასე რომ ვთქვათ, დარღვევა ან დაზიანება, როდესაც ადამიანს უჭირს, ასე რომ ვთქვათ, ფოკუსირება მოახდინოს და არის ორნაირი შემთხვევა, ერთი რომელიც ფოკუსირდება რაღაცა ნაწილზე და მეორე, როდესაც რაღაც შუაში ნაწილი არის, ასე რომ ვთქვათ, უხილავი და გარშემო ხედავს ამ სამყაროს მხოლოდ. Okay, so we know more or less for whom we are making audio description. So now let's dive in a bit to history of this accessibility. ანუ ასეთვისა ჩვენ უკვე მივხვდით თუ როგორ ადამიანებს სჭირდებათ აუდიო დესკრიფცია და მოდით ახლა მოკლედ ვისაუბროთ თვითონ ამ აუდიო დესკრიფციის ისტორიაზე. მიმოვიხილოთ მოკლედ. So United States is this place where it started more or less in 70s, 80s, and this is the first place where we can recognize audio description. პირველად ეს აუდიო დესკრიფცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გააჩნდა და სწორედ იქიდან მოდის ამისი საფუძვლები გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან დაახლოებით. So 80s, it's not only in United States, it also appears in different places, in Europe, in Japan, in television, in theater, in different kind of visual arts and visual informations. ხო და ანუ 80-იანი წლებიდან უკვე ხვდებით აუდიო დესკრიფციის მაგალითებს ევროპაში, ბრიტანეთის თეატრში, ასევე იაპონიაში და უკვე 2006 წლიდან პოლონეთშიც.
Georgia is not a country without this kind of experience. In 2014, there was this first movies which were done with audio description, animated movies mostly, a bit historical, a bit old, but still it was this first situation, and as you can see, founded by Sakartvelo Bank, as I suppose. So, საქართველოს არ ყოფილა გამონაკლისი და 2014 წელს გაკეთდა პირველი აუდიო დესკრიფცია. ეს პროექტი დაფინანსებული იყო საქართველოს ბანკის ერთ-ერთი საქველმოქმედო ორგანიზაციის სიცოცხლის ხის მიერ და ამ შემთხვევაში აუდიო დესკრიფციულად ითარგმნა ქართული ანიმაციური ფილმები, ძალიან ძველი ქართული ანიმაციური ფილმები უსინათლო ბავშვებისათვის. Okay, and this which we are talking about, these are movies mostly, because this is the biggest and the hardest audio description is for movies in theater, because it's alive, it's moving fast, and it needs really lots of work to make a nice audio description for this kind of art. როდესაც ჩვენ საუბრობთ თვითონ ამ ანიმაციური ფილმებისა თუ ზოგადად ფილმების აუდიო დესკრიფციულად თარგმნაზე, ეს ყველაფერი ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ფილმებშიც და ანიმაციურ ფილმებშიც, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენები. და ჩვენ უნდა ვცოდეთ და ჩვენ ანუ ამ სისწრაფეს როგორ აუწყოთ ფეხი, ეს უნდა ვიცოდეთ. But what kind of this audio description is description of what we can see, what is available only through vision, to describe it in words. And these words can be spoken, but these words can be also written down. ხო და აუდიო დესკრიფციას როდესაც ვქმნით, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ის სიტყვები, რომლითაც ჩვენ აღწერთ მას, შეგვიძლია ანუ აღწეროთ როგორც ვერბალურად, ისე წერის საშუალებით. So we can audio describe films, of course, in theaters, but we can audio describe as well as this football gameplay on live, which is quite impressive. That this big speed that it's action going on, it can be audio described live. There is museums with paintings, lots of static audio description to be done as well, not only dynamic but also static. როდესაც ანუ ახლა ვსაუბრობდით ისეთ რაღაცებზე ფილმების და მულტფილმების აუდიო დესკრიფციაზე და აღნიშნავს ჩვენი სპიკერი, რომ ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ამ დინამიურ მოვლენებზე. ასევე სტატიკური მოვლენებით, სტატიკური მაგალითად მუზეუმები ან ხელოვნების ნიმუშები, წიგნები, ყველაფერი შეიძლება, რომ აუდიო დესკრიფციულად მიეწოდოს ესმენა დაქვეითებულ ადამიანს. ხო. But the rules for both of them, for dynamic and for static audio description, are the same. მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წესები თუ როგორ ვქმნით ამ აუდიო დესკრიფციას, როგორ ვაწარმოებთ, არის როგორც დინამიური, ისე სტატიკური მოვლენების აღწერისას ერთი და იგივე. ანუ ყველა წესები ერთი და იგივეა. It's hard to say which kind of audio description is easier to make, because there are like different needs are in movies and different needs will be in audio description art, for example. To make nice, good audio description of some art painting, it's actually a lot of work to make it nicely, and it's more. How to say, we have more time and space to describe everything in details, as in film, for example, when the images are coming pretty fast one after another, we don't have time to make it so detailed as in
painting audio descriptions. So it's a bit a different character in both of these audio descriptions. But rules which we will cover here now are the same for both of these types of descriptions. ძალიან რთული არის ჩემთვის იმის თქმა, რომ აღვნიშნო რომელი აუდიო დესკრიფციის გაკეთება უფრო ძნელია, როდესაც აღწერ სტატიკურ რამებს თუ მოძრაობაში არსებულ მოვლენებს. ჩემი აზრით, თითოეული მათგანი მოითხოვს თავისებურ მიდგომას, იმიტომ რომ როდესაც ფილმების აუდიო დესკრიფციას ვაკეთებთ, იქ ყველაფერი ანუ სტატიკურია, ძალიან ჩქარა იცვლება და ჩვენ ამას ფეხი უნდა ავუწყოთ, ანუ როდესაც სურათები იცვლება, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა აღწეროთ დინამიკაში, მაგრამ და ძალიან სისწრაფეს მოითხოვს ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ როდესაც აღწერთ რაიმე ხელოვნების ნიმუშს, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი დრო გვეძლევა იმისათვის, რომ რაღაცა დეტალებს დავუკვირდეთ და თითოეული ეს წვრილი დეტალები და ასე შემდეგ ყველაფერი გავხადოთ მათთვის უფრო ნათელი. Okay, so the first rule is being well prepared. We know we will make some audio description and we should prepare to make it nicely. პირველი შექმნის წესი არის ის, რომ მანამ სანამ დავიწყებთ ამ აღწერას, ჩვენ ზედმიწევნით უნდა შევისწავლოთ ის ობიექტი თუ ის მოვლენა, რომელზეც ჩვენ ვაწარმოებთ აუდიო დესკრიფციას. So if you would like to make audio description of this piece of art, you will need to make some research about an author, for example. ანუ აი მაგალითად ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ნამუშევარს და როდესაც თუ ამ ნამუშევრის აუდიო დესკრიფციას აწარმოებთ, თქვენ წინასწარ უნდა ჩაატაროთ, ასე რომ ვთქვათ, რაიმე კვლევა და თუნდაც ისეთი ელემენტარული რაღაც რომ გაიგოთ, თუ ვისი არის ეს ნახატი, ვინ დახატა ეს ნახატი. So maybe we should try to know something more about Rusudan Petriashvili, which is author, and about technique of drawing of this person. Maybe. ანუ ამ ყველაფრის აღსაწერად უსინათლო ადამიანისათვის ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პირველ რიგში გავიგოთ და მოვიძიოთ მცირე ინფორმაცია ამ ნახატის ავტორის რუსუდან პეტრიაშვილის შესახებ და ასევე მისი ხატვის ტექნიკის შესახებ. So this one touch technique, which is like making all drawing or part of drawing without taking off the brush from the paint. So this one touch technique drawing, you would not know about it just looking at this drawing. You should just search for this information and prepare yourself to make a better audio description. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ წინასწარ მცირე კვლევის ჩატარება, ასე რომ ვუწოდოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ამ ნახატს რომ უყურავთ, სულაც ვერ წარმოიდგენთ, რომ ის ნახატული არის ფუნჯის აღების გარეშე ტექნიკით, ანუ ერთხელ რომ დაადებთ ფუნჯს, მოსმული არის ყველაფერი და ამისი ერთი თვალი, ანუ რომ შეხედავთ ასე აღქმა ძალიან რთულია. Okay, next rule is to simply tell about who, what, where, when, and where. You should cover these questions with answers in your describing. როდესაც ჩვენ ამ სიტუაციას ან სურათს აღწერთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აღწერა პასუხობდეს ისეთ შეკითხვებს, როგორებიც არის ვის ვხედავთ ამ სიტუაციაში, რა არის, როგორ, რას აკეთებენ, სად არის, როდის ხდება მოქმედება და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი ის, რასაც თქვენ ხედავთ. So you should tell about this
that there are two people, what they are doing, in what kind of situation they are, are they in open space or in house, are they during the night or during the day. You should cover this kind of information in your audio description because it's visual. Why we know it's a day? We know it because it's pretty light outside of window. So you don't have to describe it is very light sun from the window. That's why we know it's a day. You should cover just it's during the day. Photo was made during the day. ანუ ძალიან დეტალურად აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ სურათს ვუყურებთ, მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმით აღწერა, რომ ეს ორი ქალბატონი არ იმყოფება ოთახის შიგნით, ასე რომ ვთქვათ, და ასევე მნიშვნელოვანი იქნებოდა ალბათ იმის განმარტება, თუ დღის რომელი ნახევარი არის. და ამას ისე კი არ განმარტავდით, რომ ფანჯარაში რაღაც მოჩანს სინათლე და ასე შემდეგ. უბრალოდ იტყოდით, რომ ეს არის დღე. ანუ რაღაცა ძალიან დეტალურად აღწერაც არ იქნებოდა საჭირო. So this information, for example, two satisfied ladies in a photo, it's a bit too little for audio description. You should think how to cover more information, at least answering these questions. ანუ მარტო იმისი თქმა, რომ სურათზე ჩვენ ვხედავთ ორ გახარებულ ან მომღიმარ ადამიანს იქნებოდა ძალიან მცირე. ამიტომ რაღაც უფრო მეტ დეტალს უნდა შევხებოდით, რა მაგალითად რატო არიან ისინი გახარებულები, ან ზოგადად რა ხდება ამ სურათში. And these are our great club leaders from Batumi. So if you have this kind of knowledge, who is this really? Then it's nice to say it in more details. That this is, I don't know, Tajima Megzuri from Batumi and deafblind lady from our club, something like this also. ხო, და რა თქმა უნდა, თქვენ თუ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობთ ამ ადამიანების შესახებ, ან ამ სიტუაციის შესახებ, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაციაც უნდა მიაწოდოთ. მაგალითად, ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ჩვენი კლუბის წევრებს ბათუმიდან, ხო, რომელიც ერთ-ერთი არის წარმომადგენელი ამ უსინათლო პირთა კლუბის. But this you would know, of course, if you would prepare to describe this photo. და რა თქმა უნდა, თქვენ ამის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია გექნებოდათ, თუ გადაწყვეტით ამ ფოტოს აღწერას, ასე რომ ვთქვათ. Okay, so the next rule is, okay, then how to describe? What to describe first? You have this kind of crazy image with thousands of details, and where to start, what to do with this image? როდესაც რაღაცა ერთ დიდ სურათს ან მოვლენას ვუყურებთ, ხოლმე ჩვენთვის ძალიან რთული არის იმის დალაგება გონებაში, ძალიან ბევრი დეტალი არსებობს და რთულია იმის დალაგება გონებაში, პირველად რა ვუთხრა, პირველი რა მოვუყვე და ასე შემდეგ. So this what we need to find is some kind of order, like from the big picture. What is actually on this picture? There is some house with these three conditions at least. Yes, and it's we are starting from the big picture. What is this? And then we go slowly to details. ანუ ეს დიდი სურათი რო გვაქვს ხოლმე გონებაში, ჩვენთვის მართლაც ძალიან ძნელია დავიწყოთ ამისი აღწერა. მაგრამ ერთადერთი რაც გაგვიადვილებს ამას იქნება ის, რომ დავიწყოთ დიდი სურათის აღწერა და შემდეგ ჩავიდეთ დეტალებში, ნელ-ნელა აღვწეროთ დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ. So always before you start exactly describing the tree, describing this fountain from the pipe or anything, you should give the big picture so the person can then have some frame in which this person will then put next information in. ანუ აი მაგალითად თქვენ ახლა ამ სურათზე ხედავთ, რომ სახლის წინ არის გამსკვდარიას მილი და სანამ ამის აღწერას დაიწყებდეთ, არ ვიცი, შეიძლება ეს დეტალი შეგემჩნიათ პირველი და ამითი დაგეწყოთ აღწერა. მაგრამ სანამ ამ დეტალს შენიშნავდეთ,
ადამიანისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ იცოდეს მთლიანი სურათი, მაგალითად რომ უთხრათ, რომ ეს არის დიდი სახლი, არის რაღაც ბუნებაში და ასე შემდეგ, ვიდრე ის რომ პირდაპირ დაიწყოთ ამ პატარა დეტალიდან ყველაფრის აღწერა. Okay, so we know we should find some order in this situation this we have, and the next row is about imagination. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გონებაში უნდა ვიპოვოთ რაღაცა ხაზი, რაღაცა დალაგებულად, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ ეს სიტუაცია რაც შეიძლება ნათლად აღწეროთ. So you can meet here on this picture Haben Girma. This is deafblind lady who finished Harvard and she's a lawyer. And lately on Facebook she mentioned this question. That's why I put it her Facebook on the chat. A question of imagination during like using imagination during audio description. ეს არის გოგონა, რომელმაც ახლახანს დაასრულა არის Haben Girma. უსინათლო სმენადაქვეითებული გოგონა, რომელმაც ახლახანს დაასრულა ჰარვარდის უნივერსიტეტი და ამას წინათ წააწყდა პოსტს Facebook-ზე მის ამ გოგონას გვერდზე, რომელიც საუბრობდა, ანუ ამ აუდიო დესკრიფციის შექმნის, ამ აღწერების შექმნის პროცესში თუ როგორი მნიშვნელოვანი არის წარმოსახვა, ანუ წარმოსახვის ქონა. So she, for example, used for a yellow color this kind of description. Yellow is the sun's warmth on your skin, and mouth-watering tinyness of lemon cupcakes. This is very interesting description. Finger crossed, Tarjiman. ანუ ის ამ კითხვას სვამდა Facebook-ზე, რომ აი როგორ აღვწეროთ ფერი უსინათლო ადამიანებს და მან ყვითელი აღწერა როგორც აი მზის როგორც აირეკლება თქვენს კანზე, ეს თვითონ მზის ფერი და კიდევ აი ის გემო, რომელსაც თქვენ შეიგრძნობთ, როდესაც ლიმონის, ასე რომ ვთქვათ, მაფინებს ან კაპკეიქებს ჭამთ. ასე აღწერა მან ყვითელი ფერი. უსინათლო და სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის. ხოლო როდესაც ის საუბრობდა წითელ ფერზე, მან თქვა, რომ ის გავსო ჟოლოს ამ კომპლექსურ გემოს. და შემდეგ ის თავის Facebook მეგობრებს, ასე რომ თქვა, ეკითხებოდა და თქვენ რა სიტყვით რა ფერია ცა, ანუ როგორ შეიძლება აღვწეროთ ცა უსინათლო ადამიანს. So it's So here she was asking about like blue is what would you say? Are you interested in our participants' opinion? Or? Yes, the blue. What would you call for blue? And we will have exercise about other things just right now. Yeah. Okay. But they can write about blue. ორიოდე სიტყვით რო გითხრათ, ან თქვენ რა პასუხს გაცემდით ამ ყველაფერს უსინათლო, ან მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანს, როგორ აღვწერდით როგორია ლურჯი, ასე რომ ვთქვათ, რა არის ლურჯი. და შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი პასუხები ჩატში. This is kind of exercise for imagination about a bit of some poetry in language and to find some connections between unobvious things which can move a bit imagination. ანუ ეს ძალიან კარგი სავარჯიშოები. So Mariam is sharing. I can understand about the night. Okay, yeah.
Yes, great. And Yeah, deep that's ocean is as well. deep ocean. Yeah, yeah. Okay. What do we have more? But Daco is military, I see. yeah, it's like everybody's talking about deep blue sea and ocean. Yeah, Yeah. but Okay, so I don't now really think they got the question right. yeah, I think it's right. I think it's great. Yeah. Is it? Although the Okay, person okay. cannot actually we should touch experience of a blind person. Mm-hmm. So if you have a deep ocean, you have to ask yourself, Yeah. is this blind person which you are speaking to have ever been diving? If Uh-huh. yes, then it's a great like connection. ანუ ანუ როდესაც ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ ამ აღწერაზე და ყველაფერზე ჩვენ იმას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ამ ადამიანს, ვისაც აღვწერთ ყველაფერს, რამდენად აქვს გამოცდილი და ნანახი ის ყველაფერი, რის შესახებაც შენ ესაუბრები. აი მაგალითად ერთ-ერთი პასუხი იყო, რომ ღრმა ოკეანეა ლურჯიო. და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება იმ ადამიანს, ვისაც აღვწერთ გარემოს, სულაც არ ქონდეს, ასე რომ ვთქვათ, ჩაყვინთული იმ ღრმა ოკეანეში. ხო, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაითვალისწინოთ რამხელა გამოცდილება და რა აქვს ზოგადად ამ ადამიანს ნანახი. Because Habangirma used something which is available for her as a feeling. A sun on her skin, it's available. A taste of a raspberry is available. Is experience of deep ocean available? If yes, then Zamagari. If no, then maybe some, I don't know, cold water of ocean could be nice if we know that this person ever been in, I don't know, Black Sea or something. ანუ აი მაგალითად წეღან პოსტს რო განვიხილავდით Facebook პოსტს მზის შეხება კანზე და ეს ჟოლოს არომატი პირში ამ ყველა ადამიანს აქვს ეს განცდილი, ხო და მეთანხმებით, ყველა ადამიანს შეუგრძნია მზის სხივები კანზე, ყველას გაგვისინჯავს ჟოლო და ვიცით ეს ყველაფერი რას გავს, ან როგორია. და წარმოუდგენელი არის, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს ის განცდილი თუ რა გრძნობა არის ღრმა ოკეანეში ჩაყვინთვა, ასე რომ ვთქვათ. But you don't worry, because this kind of connection we usually make, because this is imagination of a vision person. It's a visual imagination. We just have to remember to connect somehow experience of a deafblind person, experience of touch, of wind, maybe of cold, of temperatures, these kind of things. When we will use, it's actually more easier to perceive. We are not making a next audio description quiz for this person. We are more explaining this thing. ანუ ჩვენ როდესაც ამ ყველაფერს აღწერთ, თუნდაც რომ აღვწეროთ მას ქარის შეხება, ან წვიმა, ან სხვადასხვა მოვლენები. ამ შემთხვევაში რაღაცებს აღვწერთ, რაც ვიცით, რომ აუცილებლად გამოცდილი ექნება და ჩვენ მთლიანად არ ვენდობით ანუ იმ ადამიანის წარმოსახვის უნარს, იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება სულაც ვერ წარმოიდგინონ თუ როგორი არის ისევ და ისევ ამ ღრმა ოკეანეში ჩაყვინთვა. ანუ მთლიანად ნუ მიენდობით ადამიანების წარმოსახვაც. Okay, let's go now to exercise for you, not to go to sleep too fast. I will open a survey, and your
your task is to fill in with the gaps. I'm sorry, everyone who's on Facebook. What I can tell is just come fast on Click Meeting and do the survey with us, because survey is available on our page, or sorry, on Click Meeting. So Facebook-ის მომხმარებლებს ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი, იმიტომ რომ ახლა ამ გამოკითხვას ვაკეთებთ და მათ არ შეუძლიათ ამითი სარგებლობა, მაგრამ თუ იჩქარებენ და შემოგვიერთდებიან Click Meet-ზე, იმ შემთხვევაში ყველა ერთად შევძლებთ ამ გამოკითხვის ჩატარებას. So now let's take a moment to fill this. You don't need to fill everything. Maybe just some even few images. Find out some comparison which will move imagination. Do you have it available? Survey. I would like you to know. რამოდენიმე წუთისათვის რომ ეს გამოკითხვა შეავსოთ და ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის, ხო? მიგიწვდებათ ხელი. და არც ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა შეკითხვაზე გასცეთ, უბრალოდ რამდენიმე შეკითხვა მაინც რომ დაგვიფიქსიროთ თქვენი აზრი. ჩატში რომ მითხრათ, ანუ რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის ეს გამოკითხვა. So not on chat, but on survey. Is this survey available? Yeah, I'm just waiting for the answer. Okay, for answers. Okay, maybe they are making this survey. That's why it's not. Oh, okay. I can see. კი, დაკო, ანუ ჩაგვიწერე, როგორ აი მაგალითად პირველ სურათზე ხედავ, რომ კოშკი არის, ხო? და აი როგორ აღუწერდი მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანს ამ ყველაფერს. რომ ამ კოშკს თუ რაც არის, ამას ხედავ. Should they write their answers in the chat? They shouldn't, right? Not actually in the chat, no. Because it should be available on the survey. მსმენელებო, თუ შეიძლება ეს ყველაფერი, რასაც ჩატში მიწერთ, რომ ანუ აი თვითონ იმ გამოკითხვაში რომ დაწეროთ. But of course, if it will be on chat, we will also be covering, but we don't know then to which actually, how to say, to which image it is, because images are 8. So which one is this? I'm not sure. So if they put it in the chat, should they at least number the answers? Oh, for example, yeah, that would be great. Yeah. ანუ იქ თუ ვერ წერთ სულ 8 სურათი არის და ძალიან ძნელი იქნება იმის გაგება ჩვენთვის თუ რომელ სურათს აღწერთ და თვითონ იმ გამოკითხვაში თუ ვერ წერთ უბრალოდ რომ დანომროდეს თქვენი აღწერები თვითონ ჩატში. ანუ აი მაგალითად დაკომე ხა ეს რო აღვიწერა. You can also take a pencil and write it on your in your book or on some paper as well. დაკო ჩამოსკროლვას ცადე აბა თვითონ იმ she's complaining that she can only see one as the first. Can you scroll down? ანუ ჩამოსკროლვა არ შეგიძლია? Oh, არა. Okay. How to make it?
available. I'm not sure. But you are sharing your screen now. Can you just scroll down? Okay, or how I that can. Works? I will send as a print screen. I will send. Okay, Dako, you should have it on print screen on Facebook Messenger. Okay, the message chagigdo. Okay, some 2 people finished. I'm not sure what's going on with everyone else. 4 people finished 3, and yeah, 3 people finished 4 now. Okay, I think we will wait like at Tisuti and we will go on. Okay, it's just to show a bit how to make some exercise to exercise audio description, imaginative audio description. ანუ ერთი წუთიც რო ვიმუშაოთ ამაზე და მერე უკვე გადავალთ სხვა თემაზე, ეს უბრალოდ არის სავარჯიშო იმისთვის, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, რათა მხედველობა დაქვეითებული ადამიანებისთვის, ასე რომ ვთქვათ, გავაადვილოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებობა. Super. Okay, I will end now voting, which means survey will be closed, and I can share results. What you wrote, I'm not sure if stop sharing results. ახლა ეს გამოკითხვა დაიხურა და შემოგთავაზებს ეკრანზე შედეგებს თუ რა აზრი დააფიქსირეთ თქვენ. Can you see the answers? Not yet. I think it's loading because I can only see it's 22% only. But yeah, I can't see actually the outcomes, what people typed in these surveys. I don't know why. Oh. Stop sharing results and I can't see. Oops. Yeah, that's the thing I see. თქვენ ხო არ ხედავთ, მე ხო არ მაქვს მარტო პრობლემა და თქვენ ხო არ ხედავთ შედეგებს ამ გამოკითხვის ეკრანზე, რასაც აზიარებს. Yeah. Okay, no, Nina says that she sees the answers. Okay, Mariam can't see this. I think we will go on what to do. You will know some kind of how to exercise yourself. It's a nice exercise before you start any kind of audio description. Just take some strange photos of strange looking things and try to imagine what to compare it to. There is never like one good answer. There are many good answers, really. And it's a question only if this imagination is available to the blind person, like with this deep sea or deep ocean. How do we know what is experience of deep ocean? Do we know or we don't?
it's only this kind of questions. But anyway, you will know how to make. ხო, ვერ ტექნიკურად ვერ ახერხებს ამ ყოველთვის გადმოტანას ეკრანზე, ანუ შედეგების რა პასუხები წაეცით, მაგრამ ახლაც მუშაობს რომ გადმოიტანოს, მაგრამ მანამდე აღნიშნა რომ ეს უბრალოდ იყო პატარა სავარჯიშო იმისათვის, რომ ჩვენ უბრალოდ ანუ მოვემზადოთ და თქვენს თუ გააკეთებთ ხოლმე ესეთ პატარა სავარჯიშოებს ძალიან დაგეხმარებათ იმაში მოსამზადებლად, რომ შემდეგ უკვე აუდიო დესკრიფციული ჩანაწერები თუ რეაქციები გააკეთოთ სხვადასხვა მოვლენასთან თუ სხვადასხვა მოვლენასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა იმას აღნიშნავს, რომ ნუ მიენდობით ადამიანის წარმოსახვას, რაც შეიძლება დეტალურად აღუწერეთ ის ყველაფერი და ისევ ახსენა ეს შავი, ლურჯი, ღრმა ზღვა, რომ ამ ყველაფრის გამოცდილება შეიძლება ყველას არ ქონდეს და ეს უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. Okay, let's go to the next rule of audio description is to be as much objective as we can. So we are providing information and from this information, a blind person can decide whether she likes it or not, whether it's nice or ushno, whether it's beautiful and so on. I'm sorry. Yeah, sorry. I'm sorry. ანუ მეხუთე წესი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ აუდიო დესკრიფციის კეთების პროცესში, არის ის, რომ უნდა ვიყოთ ობიექტურები. ანუ ობიექტურობა უნდა დავიცვათ მაქსიმალურად. არ უნდა გავუკეთოთ არანაირი შეფასება, არ გავუკეთოთ არანაირი კომენტარი, არც ინტერპრეტაცია და არ დავაწესოთ არანაირი ცენზურა. ყველაფერი ისე მაქსიმალურად რეალურად და არა ობიექტურად არა სუბიექტურად უნდა აღწეროთ, როგორც ჩვენ ამას ვხედავთ. ყოველგვარი ჩვენეული კომენტარის გარეშე. Okay, and this is interesting in audio description that the same time you should be as much objectively you should describe things, but the same time you should be a bit subjective. Like it is impossible just to have the same audio description from two people. ანუ რა თქმა უნდა თქვენი თქვით რომ ეს შეუძლებელი არის რომ 100%-ით შეინარჩუნოთ ობიექტურობა და რა თქმა უნდა 100%-იან ობიექტურობას არავინაც არ გთხოვს, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაღაცა აღწერის გაკეთება სუბიექტური მხარის გათვალისწინების გარეშე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ამ სიტუაციაში ჩვენ აღწერთ ინდივიდუალური ემოციურობით, იმ გამოცდილებით, რაც ჩვენ უკვე მიღებული გვაქვს და თუნდაც იმ კულტურული კომპეტენციით, რომლის გამოცდილებას ჩვენ ამ აღწერის გაკეთებამდე გვაქვს. Yes, exactly, because our culture, this experience is different. Our competences are different. Our experience is different. Life experience is different. And we are also have this, everybody will focus first on something else. Somebody will focus on the man in the middle and somebody will focus on this sculpture, which is on the left side because of the facial expression. So we can't actually hidden totally ourselves because somehow we decide what to describe first and what to describe next. ანუ ეს კულტურული კომპეტენცია და ის გარემო, რომელშიც ჩვენ ვიზრდებით თუ ცხოვრობთ ყოველდღურად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ აუდიო დესკრიფციას გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა. თუნდაც აი ეს კულტურული კომპეტენცია, ამ სურათსაც რო დავაკვირდეთ, რომელიც ეკრანზე გვაქვს გაკეთებული,
ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული არის არქიტექტურით ან ხელოვნებით და ასე შემდეგ, პირველს რაცაც დაინახავდა და რის აღწერასაც დაიწყებდა, ეს იქნებოდა თუნდაც ეს თვითონ ქანდაკებებს რო ვხედავთ, ან თუნდაც ეს კედლის არქიტექტურა, შენობის არქიტექტურა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე ადამიანს შეიძლებოდა უბრალოდ ყურადღება გაემახვილებინა აი იმ ადამიანზე, რომელიც თვითონ ამ ნახატის შუაში არის. და ეს გამოცდილებები, ცხოვრებისეული გამოცდილებები, ყოველდღიური გამოცდილებები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ აღვწერთ, როგორ აუდიო დესკრიფციას გავაკეთებთ. So it seems like to be opposite rules, but they are not actually opposite, because anyway we should try to be objective, but at the same time we should remember, well, we are doing this audio description, so it will be our choices what will be first and second. It doesn't mean we should start from, and this disgusting painting is about. This we should not do in this rule with this. Does anybody like fish or not? It's not a question during making audio description. Is somebody vegetarian or not? It's not a question here. You should describe it, and don't start with any kind of judgment about paintings. ანუ ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ არ არის ობიექტურობის დაცვა ესე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცა სუბიექტურს მაინც ყოველთვის ჩავატანთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ასე ხილულად არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა გამოვაჩინოთ ეს ჩვენი აზრები. მაგალითად, აი ამ ფოტოს, რომელსაც ხედავთ, რომელზეც თევზის ფხა არის გამოხატული, ხო? ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ ამ სურათის აღწერა ესე, რომ ვაიმე ეს რა საზიზღრობა, რაღაცა თევზის ფხა, ანუ აი ვეგეტარიანელი ადამიანი ახსენა. ვეგეტარიანელი ადამიანისთვისო ეს სურათი შეიძლება იყოს ესე საზიზღრობა. და თუ ამ ადამიანს ვთხოვთ აუდიო დესკრიფციის გაკეთებას, მან შეიძლება დაიწყოს ასე, რომ ეს არის ძალიან საზიზღარი ნახატი, რომელზეც გამოსახული არის თევზის ფხა. და ჩვენ ამ დროს ძალიან დიდ შეცდომას ვუშვებთ, იმიტომ რომ თვითონ იმ ადამიანს, რომელიც გვისმენს, უნდა მივცეთ იმისი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ მინიმალურად ამ სუბიექტური აზრების გამოხატვის გარეშე აღწერილი გარემოთი თუ ნახატით შეძლოს თავის გონებაში ამ ყველაფრის აღქმა და თვითონ გაუჩნდეს ის შეგრძნებები, მას ეზიზღება ეს ნახატი, ლამაზად თვლის თუ ზოგადად რა შეგრძნება აქვს. Okay. So the next rule, we will go to the next one, is that you should actually take into account who you are speaking. So you should take into account what group will listen to you. Is it kids? Is this rock fans? Are they some specific group, or this elder people, or anyone? You should also take it into account during making audio description. For kids, you are using different kind of word and vocabulary. For more experienced people, you use different kind of vocabulary. You should just touch experience of this person as much. So with different groups, this is different experience as well, you know. და მეშვიდე წესი, რომელიც ამ აუდიო დესკრიფციის შექმნის დროს უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ ვისთვის კეთდება ეს აუდიო დესკრიფცია, ანუ ვინ არის სამიზნე ჯგუფი. მაგალითად, თუ ჩვენ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ ბავშვები, უნდა გავითვალისწინოთ მათი ასაკი, მათი წარმოდგენები, მათი გამოცდილება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იგივე თუ ადამიანს, რომელსაც აღვწერთ ამ ყველაფერს, არ ექნება ის გამოცდილებები და ის აზრები და წარმოდგენები თუ იმხელა წარმოსახვის უნარი, რომ ეს ყველაფერი წარმოიდგინოს, მისთვის ძალიან რთული იქნება იმ რეალობის წარმოდგენა, რასაც ჩვენ აღვწერთ.
Okay, so to make it, actually, you should have quite of this fluency in using your own language, some being elastic and a lot of words to choose from. And these kind of things also while preparing or making audio description, you can exercise, which is a range of vocabulary which you use. If there is a person who can describe everything cool, and doesn't have much more vocabulary to use, then really it will be not a good audio descriptor. ანუ ჩვენთვის როგორც audio description audio აღწერის შემქმნელებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ ჩვენ იმ ენაში, რომელზეც ვაკეთებთ ამ აღწერას, ვიყოთ ძალიან გათვითცნობიერებული. ანუ უნდა გვესმოდეს კარგად ეს ენა, უნდა ვიცოდეთ ძალიან ბევრი სინონიმები, ანტონიმები და ასე შემდეგ, ანუ მრავალფეროვანი ენა უნდა გქონდეს. მაგალითად, არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყოველგვარ სიტუაციებს აღწერენ მაგარია. ანუ ასეთი ადამიანები, რომლის ლექსიკაც ძალიან მწირი არის, ძალიან ვერ გააკეთებენ სრულყოფილ აუდიო დესკრიფციას. და ახლა შემოგთავაზებთ მცირე ლექსიკურ სავარჯიშოს, რომელიც შეეხება სინონიმების, ანტონიმების და მსგავსი შინაარსის მქონე სიტყვების წავარჯიშებაში დაგვეხმარება, ასე რომ ვთქვათ. So we will make now a short exercise with a chat. Try to think of the more synonyms for word patara as you can, like how to describe it in different words. And use chat. ახლა ესეთ პატარა სავარჯიშოს შემოგთავაზებთო, უნდა ვიპოვოთ სიტყვის, რაც შეიძლება მეტი სინონიმი და ეს სიტყვა არის პატარა. ანუ პატარას რაც შეიძლება მეტი სინონიმი უნდა ვიპოვოთ და თუ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ჩატში გაგვიზიაროთ. პატარას სინონიმები. You can even write one and enter. Don't wait till 1000. Just write it. We could see it faster. Okay, tiny. You just check if they are in Georgian like synonyms. Yeah, they are, yeah. Super. They are quite a big range in every language. So I hope Georgian language is not a difference in this point. Yeah, it's not. ანუ ვიმედოვნება რომ უბრალოდ მე მთხოვა რომ გადამემოწმებინა, გადამეხედა რა სიტყვებს წერთ და ვიმედოვნება რომ ქართული ენაო არ არისო ისეთი მწირიო, რომ არ იყოს ამ ყველაფრის აღწერა შესაძლებელი, ანუ რაც შეიძლება მეტ სინონიმს ელოდება. Yeah, we have some nice words. Yeah, Georgian language is really it has a really big variety of adjectives and synonyms and antonyms. So I don't think our participants will have any difficulties with it. Yeah. Okay, so for somebody like me who's trying to learn a bit Georgian, it's kind of a nightmare. So for me now, it's only patara. So I will not be good at the descriptor in Georgian. ანუ ჩემთვისო რომელიც ახლა სწავლობს ქართულ ენასო, თვითონაც სწავლობს ქართულ ენას, ძალიან რთული იქნებოდაო აუდიო დესკრიპტორი ყოფილიყავი ქართულ ენაშიო, იმიტომ რომ ერთადერთი სიტყვა, ანუ რომ თვითონ პატარა ვიციო რა, ანუ არც მისი სინონიმები არ ვიციო. Okay, so this kind of example should more or less cover this kind of things in your answers.
like lots of different names for something which is small, because it's different when it's small house and it's different when it's small ant, of course. So we can use really different kind of adjectives, and it's really important in audio description when you want to be really precise in your description. ანუ აი დაკომ რაც დაწერა ახლა გააჩნია ადამიანზეა საუბარი ნივთზე თუ რაზეო, სწორედ ეს აღნიშნა ჩვენმა სპიკერმაც, რომ გააჩნია მაგას ზუსტად რაზე ვსაუბრობთ, ადამიანს აღწერთ, ნივთს აღწერთ, სახლს აღწერთ, შენობას თუ ასე შემდეგ. მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ეს თვითონ კონტექსტიც დავიცვათ. Okay, we have 10 minutes, so we will just cover fast these 3 more rules, and we will make some one exercise about short exercise to try to make Patara audio description of a photo. ანუ 10 წუთი დაგვრჩა სულ და კიდე სამი წესის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც ამის აუდიო დესკრიფციების კეთების პროცესში უნდა გავითვალისწინოთ და მე ძალიან პატარა სავარჯიშოს შემოგთავაზებთ, როგორ შეიძლება ამ აუდიო დესკრიფციის გაკეთება და შემდეგ უკვე დავასრულებთ. So while making a description, it's nice also to somehow connect to the style of this photo. If it's an artist, then it's nice to use different kind of language to some I don't know, historical old paintings from, I don't know, from some Gothic, and different kind of language to cover, for example, Banksy, who is here. ანუ როდესაც აღწერთ ამ ყველაფერს, მერვე წესი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც აღვაკეთებთ აუდიო დესკრიფცია, შეიძლება ისდაგვარად უნდა შევუსაბამოთ ჩვენი ენა, ჩვენი გადმოცემა იმ ფილმ სპექტაკლს თუ ხელოვნების ნიმუშს და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად, როდესაც ამ გრაფიტი არის Banksy-ს გრაფიტია წარმოდგენილი სურათზე და ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ სწორედ ამ ყველაფერზე გვესაუბრა. Okay, so the next thing is to be in community of blind people, because you should check your audio description with community. Is it understandable? So we have a photo from Batumi from the club of უსინათლო. If you are not connected with anybody who can check your audio description, it's really not that best situation. Hello. ანუ მე-9 წესი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. You can hear me, right? Yes, okay, it's good. Okay. ანუ მე-9 წესი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ აუდიო დესკრიფციის ტექსტების შექმნისას, არის ის, რომ გამოქვეყნებამდე უნდა გადახედოს რამდენიმე ადამიანმა ამ ყველაფერს, ანუ რედაქტირებას უნდა დაექვემდებაროს და უნდა შეფასდეს სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. და ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც ეს ტექსტი რედაქტირებას გაივლის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უსინათლო და სმენადაქვეითებულ პირებთანაც გაიარო კონსულტაცია, ანუ რამდენად აღქმადია მათთვის, ისინი როგორ აღიქვამენ და ასე შემდეგ. So here Dako saying hi from the picture. Oh, we lost for a moment Tarjuman. Okay, we will wait a moment.
I think in a second Lisa will come. Ერთი წუთი მეგობრებო. ბოდიში ეს არის ინტერნეტ. მადლობა ნინა. ძალიან მაგარი. დიდი მადლობა ნინა. ჰალო, პოლონეთი, საქართველოდან. გესმის? ჰალო. Hello. Okay. Lisa can see us. If she can hear us, I don't know. Maybe it's some sign we should just finish in a moment. Lisa, can you hear? I can't hear you. Oh, Elena is writing. Yes, this is great. Oh, Lizzie went away also once more. What we should say now? Help. Like who's help? I have an idea. We will make a survey. Wait. Oh. ეს არის ანკეტა მუშაობა თქვენ მუშაობა ახლა ხო Hey Lisa, we are making survey in the meantime when you are trying to connect. Maybe we'll manage, I don't know. Oh, but I can hear maybe some, you have turned off camera and microphone, some red button to click.
on? Do you have? Oh, red button is working slowly, but it's okay. We try to use this time somehow effectively to make a survey. Try to say something, Lisa. Can we hear you? Hello? Now you can hear me, right? Yes, now yes. Super. So they are making survey, as you can see. Okay. We will wait a minute. And while you are making survey, I think I can talk a bit about this. What was missed? Maybe we can cover at the same time. Okay. Mm-hmm. Wait, I will try to open this. So yeah, what was the last rule was about making audio description in audio version, not as transcription written down in program, but trying to merge audio with, for example, video, or make some MP3 from it, something like this. So the last rule is about making audio version, so spoken audio description. ანუ აუდიო დესკრიფციის შექმნაზე, როდესაც ვლაპარაკობდით, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ანუ წერილობით როგორ შეიძლება ეს იყოს, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ვერბალურად და ასევე ახლა აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება გავაკეთოთ იგივე რაღაცა ვიდეოში გამოვიყენოთ, ან თუნდაც MP3 შევქმნათ და ასე მოусმინოთ, აი აუდიო წიგნებს რომ ეძახიან ხოლმე ასეთი სახის რაღაცა ფაილები შევქმნათ, იმისათვის რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის ეს აღწერები, ასე რომ. So the last rule actually was covering, if you are doing in a version of audio, you just take care about the quality, because if you have, I don't know, some problem with your throat today and your voice sounds really badly, it's another day to make audio version from your description, because very nice outcome you can destroy easily by making it in a low quality of audio. ანუ მაგალითად ჩვენ როდესაც ამ სფეროში მუშაობთ, ან გვინდა აუდიო დესკრიფციის შექმნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ გავითვალისწინოთ გარემო პირობებიც, ან ის თუ როგორ გვგრძნობთ თავს. მაგალითად, მე თუ დღეს ვაკეთებ რაღაცის აუდიო დესკრიფციას და ჩემი ხმა ან გაციებული ვარ ან რაღაც მჭირს ხმაზე და ვერ ვსაუბრობ ნორმალურად, ამ შემთხვევაში შეიძლება, რომ თავი შევიკავო აუდიო ჩანაწერის გაკეთებისგან და ამის ნაცვლად გავაკეთო წერილობითი აღწერა. და შემდეგ უკვე შემიძლია, რომ ეს ყველაფერი გადავაქციო MP3-მათაც. Okay, and we will not have, because of these technical issues, we will not have much time to make this exercise, but we will only go through fast through description of a photo. You have a photo, for example, on social media, and you want to make a short audio description of this photo. ანუ ამ ტექნიკური პრობლემების გამო, რის გამოც მე პირადად დიდ ბოდიშს გიხდით, ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და ძალიან მოკლედ გავაკეთებ, ძალიან ჩქარა გავაკეთებთ ამ პატარა სავარჯიშოს, თუ როგორ შეიძლება გავაკეთოთ აუდიო დესკრიფცია. So if it will be a fast audio description, short audio description, then you will probably just make a lead, which means something which will answer for these questions which are on yellow.
ანუ ჩვენ მაგალითად ამ სურათის აუდიო დესკრიფციას თუ გავაკეთებთ, ყველაზე დიდი დრო უნდა დავუთმოთ lead, ანუ შესავლის აღწერას, ანუ პირველი აბზაცის აღწერას და ამ პირველ აბზაცში უნდა ვისაუბროთ აი იმ ყველაფერზე, რასაც თქვენ ამ ტექსტში ხედავთ, რომელიც გაყვითლებული არის. If you want to make a very long and exact audio description, then you should proceed after a lead. You should proceed and describe exactly whole plans in some order. For example, the first plan, second, and third plan of a photo. ანუ აი პირველად ყვითლად რაც იყო მონიშნული იმაზე რომ გავცემთ პასუხს, ეს არის პირველადი აღწერა, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ უფრო სიღრმეებში შევიდეთ, ანუ პირველ ეს ყვითლად რა იყო, ვინ არის გამოსახული ფოტოზე, ან რა არის ეს ადამიანია, ცხოველია, ასე შემდეგ რას აკეთებს, როგორ გარემოშია, რა ხდება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის მერე თუ კიდე გვინდა რომ უფრო დეტალებში ჩავიდეთ, ხო? ეს კიდე მაგალითად რა აცვიან, შემდეგ ფოტოში რა ხდება, ამ ყველაფრის აღწერაც შეიძლება გავაკეთოთ უკვე მეორე ეტაპზე. So if we are making just for the fast audio description, then we will not make these parts. We will just make a lead. So who is there? What's going on? Who's the hero of this photo? In what kind of environment is this person? If it's person. And what is she or he doing, and more or less what's visible, if there are some signs also or logos. Also at the end we are adding the text is saying something, the logo is for this or this organization at the end. ან როდესაც მოკლე აუდიო აღწერას ვაკეთებთ და ამ ყველაფერს ვიტყვით, ვინ არის გამოსახული ამ სურათზე და ასე შემდეგ, მე ანუ ეს არის ძალიან სწრაფი მოკლე აღწერა, მაგრამ წეღა როგორც ვისაუბრე მეორე ეტაპზე, შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ სწორედ იმაზე, თუ მაგალითად რა უჭირავს ხელში, რა აცვია და ასე შემდეგ. უკვე ძალიან მცირე რაღაცა დეტალური აღწერა გავაკეთოთ. And this what Elena wrote already. It's a nice first sentence because it shows more or less what's going on, like on the first moment. ანუ ელენემ რაც მოგწერაო, ესო ძალიან კარგი პასუხი არისო. ელენემ რაც მოგწერა, ეს ძალიან კარგი პასუხი არისო და პირველადი ინფორმაცია, რაც მე სიტუაციის აღსაქმელად მჭირდება, ეს წინადადება ამ ყველაფერს ნათელს ხდისო. Yes, so there is a day also somebody wrote, which is good information. It's a colorful photo, this I'm adding, and there is something in the back like some this I don't know what it is. Banner, yes. Yeah, it's banner, yeah. So the second information is also nice. This is what Nina wrote. ანუ ნინამ რაც დაწერაო, რომ ოთახში დგას და დღე და უკან ჩანს ბანერიო, ეს უკან რო ბანერი ჩანს, ეს უკვე მეორად ინფორმაცია შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, ანუ უფრო დეტალურში გადის. We could add also that a lady is looking down and she is in a mask and in Shalem or what, something like on this covering face. Shlema. Yeah, Shlemi. Yeah, that's correct. So ესეც შეგვიძლია დავამატოთ, რომ ეს ადამიანი სახით ქვემოთ იყურება და მას სახეს უფარავს ნიღაბი და ეს შლემი.
Okay, in this kind of photo, next one, it would be nice, even if we are making short audio description, it would be nice a bit to make this first, second, third row, because there's lots of going on in this photo. But if you want to make it even very, very short, you can, of course, say some just 2-3 sentences what's going on. The longer description you are making, then you should find some kind of order, some in the front, in center, in the back. If you are making it in 2 sentences, no, but if you are making 4 sentences already or 5, then you should divide a bit on some this scena. ანუ ეს მეორე სურათში პირველთან შედარებით არის უფრო რთული და არის რამდენიმე ეტაპი, რის მიხედვითაც შეგიძლიათ ადამიანს აღწეროთ კონკრეტული სურათი და ამისთვის კარგი იქნება თუ შეიმუშავოთ ან პირველი, მეორე და მესამე გეგმა, ანუ პირველ რიგში რას აღწერთ, მაგალითად ის რომ რაღაცა მანქანა და ურიკებს ხედავთ და ორი ადამიანია. მეორე გეგმა შეიძლება უფრო დაწვრილებით ვთქვათ, რომ აი ურიკებში არის რაღაცა ცელოფნის პარკები, სადაც შესაძლოა პროდუქტი იყოს და მესამე გეგმაზე უფრო ჩახვალთ დეტალებში, უფრო კონკრეტულად. Okay, I'm very, very sorry that we had some technical issues, but I would really want you to have also time to ask some questions. So yes, we will try. We'll try to answer some 1 or 2 questions, and we will be finishing because it's already like 15 minutes after our time. Parking garage. You were writing nice descriptions. So მეც ძალიან წუხართ ამ ტექნიკური პრობლემების გამო და სულ რაღაც ცოტა დრო დაგვრჩა. Hello? Once more, Lisa. ახლა? არ გესმის. არ მესმის. No. Red button changed to green button. I'm not sure. Yeah, we can't hear you, Lisa. I can see you, but I can't really hear you. Oh, we have technical issues. As for Nina question about psychologist assistance, it's a big kind of question, and I think we can cover it on one of webinars. Maybe we will just make this. I'm writing down this webinar because psychological assistance and psychological support is very important in helping or in assisting a blind person, because not many people, I think, is open to go to psychologist, and when somebody is guiding, of course, there is a lot of time, so-called in between, and in this in between time, we can also support somehow psychologically this person. But I think it's like a huge subject. I'm not sure if we can cover it on a webinar right now. But being careful about these psychology issues is very important, yes, because we are, as a guide interpreters or guides, we are usually in difficult situation with this person in, I don't know, for example, in a doctor area, while getting some bad news, for example, and here we are to guide this person to home when she just got information about some
medical issues, it can be really important to be able to support this person. Or if we don't feel like we are qualified enough to take care and somehow try to encourage this person to contact psychologists, because sometimes this knowledge is not enough, and it's nice if it would be a real psychologist to help. I'm not sure if I hope it was helpful. Sorry that only in English, but I think for today these technical issues will just be not solved. So Bodishi for that. I will try to be careful. Yes, to be careful, I mean to be careful not to harm more than by just by some casual speech or casual talk. Yes. And being attentive, I think also it's quite important to sometimes a blind or deaf-blind person will not tell us that she or he doesn't actually understand what we are talking during even audio description. We are making some audio description. We are using this very difficult kind of language or vocabulary, and this person doesn't actually understand what it means. Impression artist or impression design or something which is from some art world, and this person will not tell us, but will feel uncomfortable. So if we will be attentive and look, and this person will make this sign that she or he doesn't understand what we are talking about, then we can maybe say the same things in an easier way, not to make this person feel awkward, not to put her in position, oh, you don't know architecture, or you don't know the art movements in 80s in USA, oh, you are not that qualified, you don't have this knowledge. That this person shouldn't feel like this in our presence. So that's also being attentive and careful while doing audio description, for example. Okay, I think Lisa's questions with technical will not solve. So for now, I think we can say Nahondis, Didi Madloba, Salian Magariponti, or whatever, how to say in Georgian. I hope you had some great time. And what? Oh, Lizzie, I can hear you. Lisa, I can hear you. Yeah, now you can hear me? You can? Yes, I can hear you. Yes, I can. Oh, great. Yes. So you can say that if you are looking for some audio, like examples of audio description, check our site. We are trying to make audio description for photos. Not every photos have audio description. So if you would like to exercise on our photos which don't have audio description, please don't hesitate and do audio description for photos. Send it on our messenger to our site. We will check it and give you answer. Is it good audio description or not? And we will use it. ძალიან პირველ რიგში ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ამდენი ტექნიკური პრობლემის გამო და თვითონ სპიკერმა გართქვა რომ ჩვენ საით შეგიძლია რომ ეწვიოთ და იქ ნახავთ ამ აუდიო დესკრიფციებს სურათებისას და თქვენც გთავაზობთ რომ თუ დაგვეხმარებით ძალიან კარგ საქმეს გააკეთებთ რაღაც ფოტოებიც არის ატვირთული და იმ ფოტოების აუდიო დესკრიფციას თუ გააკეთებთ ძალიან დაგვეხმარებით და ჩვენ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე გამოგვიგზავნოთ ან გამოგვიგზავნოთ აი ამ Facebook-ის გვერდზე რომელიც მითითებული არის და ჩვენ რა თქმა უნდა კომენტარს გაგიკეთებთ რამდენად კარგი არის და ასევე შესაძლებელი იქნება ამ ყველაფრის ატვირთვა ჩვენ საიტზე რათა სხვებსაც ხელი მიუწვდებოდეთ ამ ყველაფერზე.
So for these practitioner issues and for this issue to practice all this kind of, please really try to find some photo on our page without audio description and try to make it. Send this to us or to me via page or directly to me, and I will try to check it with the help of translator, and we will use it. Why not to make it together? ანუ ამ ყველაფერს თუ იზამთ, თუ იპოვით ისეთ ფოტოებს ჩვენ საიტზე, რომელსაც არ აქვს ეს აუდიო დესკრიფცია და თქვენ გააკეთებთ და დაურთავთ, გამოგვიგზავნით. მე რა თქმა უნდა ქართულს ასე კარგად ვერ გავიგებ, მაგრამ თარგმნელებთან და თარჯიმანთან ერთად შევეცდები, რომ გავიგო ყველაფერი, შევაფასო რამდენად კარგი არის და რატომაც არ უნდა გავაკეთოთ ეს კარგი საქმე ადამიანებისთვის ერთად ერთობლივი ძალისხმევით. As for the psychological issues, I'm writing down it as a subject of maybe one of webinar. Maybe we will ask some, not only me, maybe some other also experts, and we will talk about together about psychological issues of supporting of a blind and deafblind person. It's a really interesting subject. I think it's important also subject. Thank you for this idea. And we will try to cover this subject, maybe not in 2 weeks, because we have some schedule, but in some longer period of time, for sure, we will make this kind of webinar. Great idea. და რაც შეეხება იმ შეკითხვას, რომელიც უსინათლო და სმენადაქვეითებული ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ იყო დასმული, ძალიან საინტერესო თემა არისო და ჩვენ მადლობას ვუხდით კითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ამ თემაზე ნამდვილად ღირს ყურადღების გამაღლება და კიდევ ერთი ცალკე ვებინარის დათმობა და მე ვერ გპირდებით, რომ მომავალ კვირას ან ორ კვირაში ამ თემის შესახებ გავაკეთებთ ვებინარს, იმიტომ რომ რაღაცა სია გვაქვს, რომელსაც მივყვებით, ანუ ყოველკვირეული სია და მაგრამ გპირდებით, რომ ამის შესახებ ვისაუბრებ და არა მარტო მე, არამედ სხვა პროფესიონალებსაც მოვიწვევთ ერთ-ერთ ვებინარში. And I would like to invite you in 2 weeks' time. We have another webinar in is it 2 weeks? Yes, 22 of July. We will have the next webinar. და მინდა რომ მოგიწვიოთ ჩვენ შემდეგ ვებინარზე, რომელიც გაიმართება 22 ივლისს ორ კვირაში. We will start a subject of communication. და ჩვენ ვისაუბრებთ კომუნიკაციების საკითხებზე. So today I want you to invite you as well. I'm sending you a Facebook event. You don't forget, we are making this a short training series. So it will be more than 5-6 training, I think, at least, in which we will cover different kind of subject from deaf-blind area. Deaf-blind support area. ანუ ეს იქნება არა რაღაც 2 საათიანი ვებინარი, არამედ ვებინარების სერია, სადღაც 5-6 ვებინარი, რომელსაც მთლიანად დავუთმობთ აღნიშნულ თემას. Okay. ძალიან დიდი მადლობა for translation. You're welcome. Yeah, you have to translate that. Oh, should I? Yes. მადლობას მიხდის თარგმანისთვის, მეც ვიმედოვნებ, რომ გასაგებად თარგმნიდი მის გადმოცემულ ინფორმაციას. And see you later in 2 weeks' time. ნახვამდის. და შევხვდებითო ორ კვირაში. კარგად, ნახვამდის. მადლობა, რომ გვისმენდით.